Marching Arts Technology, Tonal Energy. UDB, Ultimate Drill Book Pro. MXP Live. Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Eu sou o Everton Tobar, esta é mais uma MXP Live, sejam todos bem-vindos. Good evening, everyone, I'm Everton Tobar, this is one more MXP Live, welcome. Esta live está sendo transmitida pelos nossos canais do YouTube e Facebook, ok? Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. This broadcast is available on our YouTube and Facebook channels. Feel free to like, share, and subscribe, ok? Hoje iniciamos a Semana da Tecnologia. Today we start a week of Marching Arts Technology. Convidamos Albert Vela, da Tonal Energy, e Luke Gall, UltimateDrillBook. Sejam bem-vindos. I would like to invite Albert Vela, Tonal Energy, and Luke Gall, UltimateDrillBook. Welcome. Thank you so much. Hi. Thanks for being here, guys. Welcome. Thank you. Agora eu vou pedir para que eles se apresentem brevemente e contem um pouco da sua história nas drum corps. So guys, as a first start, could you please tell us about your story in drum corps? Sure. I'll give us a start here. First of all, my name is Luke Gall, and I'm co-founder and CEO of UltimateDrillBook, and I am a band kid at heart. Ok. Ele é o cofundador da UltimateDrillBook. What did you say last? I'm a band kid at heart. Ok. Ele é um cara de bandas, é um garoto de banda, assim, no coração dele, ok? My father was a band director for many years, and I grew up in marching band and drum corps, so it's been a part of my life for as long as I can remember. O pai dele foi diretor de drum corps por 40 anos e de marching band, e ele, desde muito cedo, começou a ter contato com as artes, e desde que ele se lembra, ele está envolvido com esse meio. Okay. We'll talk more about how I got started in UltimateDrillBook, but basically the idea is that I wanted to stay attached to the music community in some way, shape, or form and help. So now UltimateDrillBook is my job, and I'm just so happy to be working with students all over the world now. Ele vai se apegar hoje a falar sobre ele vai falar sobre UDB, mas ele também vai falar sobre como ele começou na música. Vamos falar bastante sobre características da comunidade musical, e ele está aqui para ajudar. Então ele quer compartilhar experiências, quer conversar, quer ajudar da melhor forma possível. Ok? Hello, my name is Albert Vela, and I am the Curriculum and Media Specialist for Tonal Energy, tuner and metronome app. And I'm also a high school band director. I've been a band director for 12 years now in the Houston, Texas area. Ok, então o Albert, ele é o gerente de currículo e mídia do Tonal Energy. Ok, ele é atualmente diretor de uma banda há 12 anos. Né? Ok? One thing that I really enjoy about Tonal Energy is I've been working with them for 8 years now, and it's allowed me to really take some of my knowledge and skills that I've had and developed through teaching and through being a musician, and being able to help implement them into an app so that the whole world can experience in improving their tonality and musicianship. Ok, ele está envolvido com o Tonal Energy por 8 anos, e como ele é professor e tem alguma experiência com isso, claro, então ele conseguiu trazer tudo para o aplicativo. Então ele está muito feliz de poder compartilhar isso com as pessoas, e que todos possam ter contato com
essa tecnologia, ok? Pretty good. Thank you so much. Would like now to move to the first topic. Agradecer a eles pela breve introdução. Agora nós vamos para o primeiro tópico, que é a história dos apps. So, can you tell us a bit about the history of your apps? Well, I'll start with Tonal Energy. Tonal Energy came out in 2012. It is the brainchild, the creation of Philip Geiger and Jesse Chappell. They're the co-founders of Tonal Energy. Philip Geiger is a former band director at Westfield High School, very talented, very highly intelligent person. And Jesse Chappell is the co-founder, his partner, and together they worked to develop Tonal Energy as you see it now, used application all the way around the world. Então ele falou que o Tonal Energy foi criado em 2012 pelo Philip Geiger e Jesse Chappell. O Philip Geiger é uma das pessoas mais inteligentes que ele conhece, uma pessoa realmente muito instruída. Ele foi já diretor de banda, e o Jesse Chappell também tem uma carreira na música, e aí ambos se juntaram para criar o Tonal Energy, e é o que nós temos agora à nossa disposição. Okay? And UltimateDrillBook was founded in 2010, and I co-founded it with my brother, Joshua Gall, whom you will meet on Friday. And when we originally launched the company, the first thing that we sold were actual books, hence the name UltimateDrillBook. But we actually started developing the app in 2013 and released it for the first time in 2016. So it took us many years of planning and development to release it very first time in 2016. You said that the first version of the app was released in 2013. We started developing in 2013. We released in 2016 for the very first time. Ok. Então ele falou que o UDB foi fundado em 2010, tá? Por ele e pelo irmão dele, o que foi primeiramente um livro, né, de drill, né, que tinha algumas coisas diferentes, então por isso que se chamava UltimateDrillBook. Aí primeiro, né, então começou com o livro, em 2013 eles começaram a desenvolver o aplicativo e a primeira versão foi lançada em 2016. Ok. Yep. Very good. So, let's see if we have some questions. João, temos alguma pergunta? Podemos seguir? Okay. So, let's move to the second topic. What's the importance of the apps in the drum corps and marching bands? Então, eu pedi para eles falarem agora sobre a importância dos aplicativos nas drum corps e nas marching bands. Well, I think the marching arts have been needing technology for many, many years. I think our activity has been somewhat behind other activities in terms of adopting and using technology. So now more than ever, we not only need to play catch up with technology, but really make sure that we implement it with our marching bands for a variety of reasons, which I'll talk about in just a moment. Então ele falou que por muitos anos, as drum corps e as marching bands têm necessitado de absorver tecnologia, de ter mais tecnologia em diversos setores, em vários sentidos, né? Porque ele percebe que em relação a outras artes, essas duas artes elas realmente estão atrás. Então, seria necessário não somente entender o que existe de tecnologia em outros lugares, mas também implementá-las na nossa realidade, ok? As many people know, music programs, bands, or marching bands are the biggest part of a school community. So oftentimes it's the biggest extracurricular group.
And so you've got lots of students who have lots of different needs, and a director needs to be able to communicate with them, to be able to teach them effectively, give them tools that will help them. So when you look at mobile apps like Tonal Energy, things that connect directly to students and give them instant feedback, that's huge for a director because they've got lots of students to teach. And when it comes to UltimateDrillBook, when you have to deliver a lot of information very quickly and very often, it can be often cumbersome to print out things over and over again. So you're dealing with large organizations with lots of people, and you need to teach them all, and you need to deliver things. So technology can help that process immensely. Ok. Então, as bandas, né, as bandas marciais e as drum corps são, especialmente as bandas marciais, elas são um grupo extracurricular muito grande das escolas, das comunidades. Então, você tem uma dificuldade de comunicação, né, e como é que você ensina eficazmente cada aluno, e como é que você se comunica com ele claramente. Então, como é que você conecta o que o diretor da banda quer e com o que os alunos realmente estão fazendo. Então, você tem, além disso, além de você ter muita gente para ensinar, você tem muito conteúdo para passar, tá? Então, assim, a tecnologia veio para realmente ajudar nesse sentido, tá? Ok. Albert? One of the big things about the marching arts is you think about when people are young and they learn the skills that they use for marching arts. You're usually inside or in a room, and you have technology, but it's usually a big metronome, a big tuner. And if you want to be able to create sound or look at your sound, you have to use a computer or something that you can't always carry with you. Foi quando você tem que ensinar os jovens, eles precisam aprender muitas habilidades no início, né, por serem justamente jovens, mas aí geralmente você tem equipamentos muito grandes, muito caros, e que você tem que levar para todo lugar, ok? Well, one of the things that apps like Tonal Energy and UltimateDrillBook do is they take materials that are either big books or these tuners and metronomes and such, and they squeeze them down to the size of a phone, something very small that you could put into your pocket, and you can use in the middle of a field. You can use in the middle of a gym, whether you're WGI or indoor drumline or anything like that. Everybody learned how to use the tools, but now all the tools are actually available in a phone, something that's really small and really cheap that you can use all the time. Então, quando você está assim, seguindo, né, no raciocínio, você tem que, então, carregar, né, esses equipamentos para todo lugar, eles são grandes e não tem muito acesso, e muitas vezes tem que usar até um computador para utilizá-los. Então, para ter suporte a toda essa tecnologia. Mas, por outro lado, né, o Tonal Energy e o UltimateDrillBook, eles cabem, como ele mostrou ali o celular, ele falou, cabem na palma da sua mão, você leva para qualquer lugar. Você pode estar tocando num festival indoor, você pode estar tocando num estádio, você pode estar na escola estudando, você pode estar em casa estudando, você tem acesso a essa tecnologia. Então, o que é legal dos aplicativos é que eles tornam todo o aparato que você precisa para estudar eficazmente algo acessível, disponível para você a qualquer hora, em qualquer lugar. And having talked to a lot of the older teachers and the older generations, once they see what is now that can be in the hands of young students, they immediately say, wow, what could we have been 10 years, 20 years, 30 years ago if we had things like this in our pocket that were so easy to use, in the middle of a field, in the middle of a gym, that everybody can have. How much better could we have been? So it's the teachers recognize this, and the students, well, they're born with this. They know that it's there. So if they have technology,
then let them use that. Teach them to use it to be better musicians and better performers. Então, e ele seguindo aí, ele vendo assim as gerações anteriores, gerações mais antigas, elas olham para a tecnologia que existe hoje para você estudar música e eles falam, uau, porque tem tudo dentro do seu bolso. Você tinha que levar, né, como ele falou, tinha que levar o metrônomo, tinha que levar o afinador, tinha que levar tudo, o drillbook e tudo mais, e agora cabe tudo no seu celular. Então, essas gerações olham para o que tinham à disposição e olham para o que tem hoje. Então, assim, quão melhores nós poderíamos ter sido se nós tivéssemos essa tecnologia, né? E ela é muito fácil de usar, tá? E a geração atual já está nascendo com essa tecnologia à disposição. Então, é algo para o qual nós devemos dar valor. I'd just like to insert a comment, very short one. I'm 37 years old. And 20 years ago, we didn't have all the technology that's available today, of course, especially in my country. And we didn't have YouTube to see great players performing. We didn't even have a mobile. Okay. I remember that I was visiting Blue Devils website. They were on one of the few that have MP3 files to listen to the course playing. Yeah. And I got amazed because I said, wow, but I could never imagine they playing, for example, backsticking, something like that. I said, wow. And 10 years later, when I saw somebody doing that here, wow, what is that? Is that a ghost? Yeah. Okay. So I completely agree with what you guys are saying, because the technology must be used as much as possible, because you improve the learning, the apprenticeship, without any precedence. Yeah, and okay. One thing that we are finding that's just a cool side effect, I think Albert and Tonal Energy, I think, are finding the same thing. Kids love technology. They love using their phones. They love new things and new apps. And because they love it, they are more willing to use it. They are excited to use it. We have some really interesting statistics that we like to share with people. Last year, in the middle of the season, no particular day, it was a Saturday morning, we are able to see how much our app is being used at any one time. And our users, by I think 6 a.m. in the morning, had spent a combined, 72 to 75 hours on the app by 6 a.m. that morning, which is telling you that students are opening the app. They're watching their drill. They're looking at music. They're excited to do these things, where maybe in the past they weren't excited to grab a piece of paper and look at that at 6 in the morning. So it's cool to see that just on a random day at a random time, users all around the world are using technology because they want to, not necessarily because they have to. Yeah. Eu comentei com eles que eu tenho 37 anos e 20 anos atrás eu conheci os Blue Devils pelo website e eu fiquei maravilhado porque eu estava somente ouvindo pelo MP3 e era um dos poucos sites que tinha MP3 na época. Nós não tínhamos YouTube, não tínhamos os smartphones que nós temos hoje, a tecnologia era muito diferente e não era possível vê-los tocando, era só possível ouvir. E aí 10 anos mais tarde, quando eu pude ver, né, então eu fiquei maravilhado, porque eu falei, nossa, o que é isso, né, o backsticking, e eu não conseguia entender o que era, então foi bem interessante isso. Então, assim, realmente a tecnologia é algo que a geração de hoje deve usar o máximo possível, porque realmente ela vai melhorar o aprendizado e o ensino também. E aí o Luke comentou que um efeito colateral, né, legal, né, do aplicativo é que a juventude ama a tecnologia, tá? Eles amam novos aplicativos, eles amam usá-la, né, eles estão animados, né, empolgados em usá-la. Então, no ano passado, eles fizeram uma pesquisa assim, aleatória por 72 horas, enquanto as pessoas estavam utilizando o app,
né? Foi num momento qualquer lá, e eles viram que às 6 da manhã, em vários lugares do mundo, as pessoas, os jovens estavam usando o aplicativo para estudar, para fazer várias coisas relacionadas à música e a melhorar mesmo a performance deles. E ele falou assim, então, assim, eles estão fazendo isso porque eles gostam, porque eles querem, tá? Então, é um caso muito interessante. Great. Okay. Portuguese seems to be a little longer than English. You're good at this. You're very good. You're very good. Thank you. Eu falei para eles que português parece ser um pouco mais longo, às vezes, na tradução, né? Mas realmente algumas expressões precisam de um pouco mais de explicação. Okay, pretty good, guys. We have questions now. Here we go. Nós temos perguntas agora, vamos lá. Pode soltar, João. Okay, Sergio Mota is asking, how was the introduction? How was to introduce your apps on DCI, WGI, and BOA? How was the introduction of that? Albert, do you want to start? Yeah. So, DCI, WGI, BOA, those are all like the big competitive circuits. So we know literally hundreds and thousands of groups that use, in our case, Tonal Energy in the teaching and implementation of skills in all of those organizations. Falou que tem várias organizações, né? Eles são muito competitivos, né? Então tem centenas de grupos que estão utilizando e então desde o momento da introdução eles passaram a usá-lo. Okay? The first introduction that I know of Tonal Energy into the big marching arts world is the use of our metronome because of how easy it is to design your own click tracks and then able to share them. I personally know that the Blue Coats, I want to say it was maybe 2015 or 16, their drum majors really got into it. And there's a video on YouTube of them. They're crazy. They changed meters, changed tempos all over. And it was easier for them to use an iPod and program it and be able to carry that rather than having to function another metronome. So that was the coolest thing for me. I mean, I use it in marching band, and now there's more drones and more audio production that is used in all of the groups. Então ele explicou que, just a second. Ele explicou que a primeira aparição, assim, do primeiro uso, né, do Tonal Energy foi como metrônomo, tá? E o que mais atraiu as pessoas é que ele é fácil de você desenhar, né, o seu próprio clique ali, o seu próprio andamento do jeito que você quiser ali, né, e de compartilhar, tá? Ele tem essas características. E ele viu o drum major dos Blue Coats em 2015 no YouTube, ele compartilhou isso e mostrou que dava para você fazer isso pelo iPod, tá? Então ficava muito fácil, né? E para ele foi a coisa mais legal, assim. E hoje, assim, você tem muitos drones sendo utilizados, né, para fazer o drill, tudo, e outros recursos de áudio, tá? Mas para ele foi o mais legal, hein? Okay? For us, it was a very interesting path. For UDB app, when you use that, you are generally using it not only with every band director and every staff member, but every student as well. So it can be a large consideration for a band to say, you know what, all the things we used to do, we're not going to do those, and we're going to do this completely new system. So bands, drum corps, indoor groups are faced with an interesting decision when thinking about UDB. Can you repeat that, please, because I didn't follow. Sure. When you use UDB app, our mobile app, okay, most times bands are using it with every single student and every single staff member and every single director. So it's not something that's generally in just one person's pocket. It's in everybody's pocket.
So it can be a difficult decision, or it was when we first started reaching out to drum corps and bands, because they were so used to what they used to do. And so they were like, I don't know, this is going to be hard. You mean culture change? Culture change, yes. Ok. Thank you. Ele explicou, então, que para eles foi um pouco... foi interessante, foi um caminho interessante e desafiador. Por quê? Quando você está falando do UDB, você não está falando de uma coisa que está no bolso só de uma pessoa. Você está falando sobre algo que vai mexer com a vida de toda a corporação, porque o diretor está usando, né, para fazer o drill, fazer tudo que o app faz, e aquilo também precisa ser usado pelos integrantes da corporação, pelos músicos propriamente ditos, tá? Então, eles tinham uma decisão difícil e interessante pela frente, que era adotar essa nova tecnologia, né, no começo, porque ninguém estava usando. Tá? Por quê? Especialmente era uma mudança de cultura. Porque eles iam mudar a forma como vinha sendo feito há anos. Não existia um app para se fazer isso. E aí, então, começou a ser utilizado. É diferente do que tem hoje, que tem várias pessoas usando, mas no começo foi um desafio. Ok? So what bands and drum corps and indoor groups quickly realized when they started using UDB app is that they ended up saving a lot of time, and in many, if not most cases, a lot of money. So Albert and I actually marched drum corps together at the cadets. And when we used to learn drill, they would print thousands of sheets of paper every day, and they would bring the boxes out to the field, and we'd have to bring them into our own binders. And they did this several times throughout the season, every time we learned. Now, the drill writer, 5 minutes before rehearsal, literally just uploads the drill. So the drill writer has a lot more time, and these drum corps and bands can spend a lot less time and money getting materials out to students. So as soon as bands and drum corps experience for the very first time, we noticed a flood of bands and drum corps just saying, we have to do this because we don't want to go back to the old way. Yes. Once they saw the benefit, everybody started wanting that. Yes. Exactly. Tá, vou traduzir aqui. Então, o que as grandes corporações perceberam é que não só seria uma economia de tempo, mas também de dinheiro. Ele e o Albert tocaram juntos na The Cadets, e a experiência que eles tiveram foi que todos os dias milhares de páginas eram impressas, tá? E você tinha que ir lá, pegar cada uma, colocar na sua própria pasta, e você tinha que ver o que estava sendo feito, você tinha que ver ali a folha impressa, tudo, e era muito trabalhoso, né? Imprimir tudo isso, cada vez que eles tinham que aprender uma coisa nova, tá? Então, era muito tempo, muito desperdício, né? Não tinha outra forma de se fazer isso. Hoje, com o UDB, né, 5 minutos antes, o Drill Director, ele vai lá, faz o upload, todo mundo recebe e resolvido, né? Então, a economia de material é enorme, tá? Então, aí depois que perceberam esse benefício, foi realmente uma inundação, né? Eles pulverizaram o mercado, porque todo mundo passou a entender que não dava mais para se fazer a coisa à maneira antiga. Ok? Oh, real quick, and Luke brings up a great point about, cost effectiveness and getting information to everybody. Back to the question about when were some of the earliest uses or how do they use it? The metronome is a big deal in marching arts, drumline, color guard, marching band, big deal. So years ago, you had to do the same tempos, you had to have a DB90. That costs over $100. So every student couldn't have one. Now that Tonal Energy is around, and this is what we do. My drum major programs in
the metronome, all the settings, all the tempos, and then they share it to a Dropbox, and then kids can download from Dropbox the most current one. And now one person gives it to the entire band. And that's so easy. There is no more excuse anymore to be out of time and to play, in wrong beats. It's there. There's no excuse anymore. Yes. Besides no excuses, now you have to pay 50 push-ups instead of 10. Oh, tons of push-ups. All the push-ups. Yeah. More than ever. Então ele explicou aqui também rapidamente, né, que existia o problema do custo também, né, que foi resolvido e tal. Mas com relação ao Tonal Energy, que a função principal é usar o metrônomo, e o metrônomo é um problema sério, tá? É um ponto crítico das drum corps, das marching arts. E ele falou que antes tinha o DB90. Just a brief explanation, what's DB90? I'm not aware of that. It's a very common metronome. It's about this big, and I think it's by Boss, the Boss company, DB90, and you have to program it manually. Very used by lots of the drum lines. Ok, programmable. Yes. Ok. Então, ele falou que existia antes, né, o DB90, que era um metrônomo programável da Boss, que era caro, era grande, mais ou menos assim, como ele indicou, e era programado manualmente. Então, não dava para todos os alunos terem esse metrônomo, tá? Já hoje, não. Você pega o seu celular, alguém faz a programação e compartilha com todos os outros, ok? E aí você vai e aí não tem mais desculpas para você estar tocando no tempo errado ou coisa assim, porque você pode treinar dessa forma, ok? Bruno is telling us here that it's Dr. Beat. That's it. Dr. Thanks, Beat. Bruno. Okay. Thank you so much for explanation. Okay. Now we have a question from Bruno himself. Temos uma pergunta do Bruno aqui. A reading em português. Gostaria de saber se eles enfrentaram uma resistência para implementar os apps, porque sabemos que há uma turma que não é tão a favor dos recursos eletrônicos nas bandas, em específico no DCI. We'd like to know whether you faced some resistance to implement these apps, because we know that there's a kind of a gang that's not so much in favor on behalf of these resources, electronic resources in the corps, specifically about DCI. Well, on our side, on Tonal Energy, I don't know any specific groups that are against technology or utilizing the apps, but I do say that there is a natural learning curve, and there are systems in place that are already successful. Speaking from my own experiences, having to show and explain the virtue of why using this metronome is better for students, why using the drones or recording features is an advantage for students. It was up to the higher ups, caption heads, to think, okay, how can I make that work for what I do, so that they could figure out how to implement that with their students and with their drum corps, because drum corps, there's always new. They don't have time for new things. It's you hit the ground running and you got to learn the show and you got to get out there. So it's about learning and implementing, and that's something I got to do. I also work with the Blue Devils on brass staff, and that was something that John Meehan allowed me to do. He let me introduce using live drones, which is audio like playing a piano, but from Tonal Energy, with the brass, so that they could hear the right pitch all the time in horn arc. And it was slow, but they learned, and it was definitely an improvement. Okay, can you just repeat the end, because I didn't follow that, because I'm not I'm percussionist. Is to use
I was allowed to introduce the Tonal Energy drones to the horn line, so the brass, Okay. which it's like playing a digital piano over Tonal Energy through speakers with the horn line live, so they hear the right pitches in their head while they're playing. And we got to try that out, and it worked. Ah, ok. Então, vamos lá. Ele falou que não conhece, não sabe de nenhum grupo, né? Ninguém específico, assim, que mostrou resistência, né? Ou ser contrário ao uso do aplicativo, né? Mas o que ele tem argumentado é o que eles têm de dados hoje, que é a curva de aprendizado. Então, eles têm mostrado que os estudantes aprendem mais rápido e melhor, né? Então, esse é um argumento que ele tem. E ele também mostra os drones e a parte de gravação, que também são uma vantagem, as pessoas reconhecem isso. O desafio está em implementar isso na corporação, tá? Então, porque o pessoal fala assim, não, a gente não tem tempo de coisas novas, a gente tem que chegar, tocar e sair fora. Mas daí, por exemplo, numa linha de... What was the corps that you were allowed to try out? Oh, the Blue Devils. Ah, Blue Devils, ok. Então, na linha de metais dos Blue Devils, ele foi autorizado a fazer um teste e tinha um drone, então tocando um piano digital, tá, a partir do aplicativo e saindo o som nos speakers. E todos podiam ouvir, né, a nota correta. E então aí depois eles viram que realmente aquilo era um benefício para eles. Tá? Então conseguiu quebrar a barreira. Ok, great. And for us, I think Albert hit the nail on the head, because it's less about, at least for UDB, and I think maybe Tonal Energy, about necessarily just using an app, but implementing a new system. So in our case, we tout, or we market UDB as not just a digital delivery system. It is an education system. It is built by marching band educators for marching band educators and students. So when drum corps start to implement this or began thinking about it, they were faced with a decision of, should I just do what I've always done, or am I willing to try something new? And what most drum corps do have found something in the middle ground. So they implement things they've been doing for 20, 30 years, and then using our technology to help do that. So it's very interesting because there are many drum corps, for example, that march dot only. They do not want their students to see the pictures, the drill. They only want them focused on their one spot. And some corps want only their corps to focus on the shape. They don't care about where the student is. And when you use UDB, you get both of those things. So now the educators are informing their students about some of these new things and actually changing the way that they teach, because now they have access to this information. So it hasn't been so much of a hurdle because of technology. It's more about, am I willing to change how I teach so the student can have a better experience? Ok. Então, que ele falou assim, que o Albert foi bem na dor mesmo, foi bem no ponto, né? Foi muito preciso no comentário dele, porque não é algo somente relacionado a você usar um aplicativo, tá? Por exemplo, o Tonal Energy, e com relação ao UDB, você não está também só usando um sistema de entrega de drill, né? Da coreografia. Você está, na verdade, entregando sistemas educacionais. Você está mudando a forma como você ensina. Tá? Então, ele viu que todo mundo se colocou diante de uma decisão. Vamos fazer as coisas da maneira antiga ou vamos fazer de uma nova maneira? Tá? Na verdade, o que aconteceu foi que eles pegaram as formas, o que eles já faziam, tá? E usaram um app para fazer a mesma coisa. Tá? Mas
viram que também podia ser mais rápido, podia ser mais eficiente, tá? Por quê? Enquanto que no sistema antigo, algumas corporações falavam para o aluno focar no ponto dele, na coreografia, e ficar ali, outras falavam para ele focar somente no formato, nas figuras, né? Presta atenção na figura que você tem que formar aqui, tá? Mas aí, com o UDB, você consegue fazer os dois, tá? Então foi uma mudança, tá? Essa mudança trouxe uma informação mais rica para o aluno. Ok, great. Now we can move to the next topic. So guys, this conversation is amazing to me. Very, very enriching information. Sometimes I was when I was a kid, I was playing in my 20 years ago. I said, oh, could that be an app? Could be more technology to help us? And now everything is available. It's awesome. Eu comentei com eles que foi 20 anos atrás eu desejava, né, que existisse mais tecnologia mesmo à nossa disposição, e agora é muito legal ver que tem tudo isso disponível mesmo e a gente pode utilizar à vontade para melhorar. Ok. Now I would like to discuss a bit about the benefits in drum corps and marching bands. Ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre os benefícios, tá, desses aplicativos nas drum corps e nas marching bands. Okay. It's all yours. All right, I'll jump in. We've talked about many of the benefits, I think, already about the basics of UDB, which is delivery of information and instant delivery. So a drill designer can literally be in rehearsal writing drill and send it out to the students. And we see that all over now, people making these quick changes. To me, and I think many, if not most of our customers, the biggest thing is that every student has access to the same information. And or why don't you translate and then I'll go down that path. Ok. E foi que até agora a gente abordou o básico dos benefícios que você pode ter utilizando os aplicativos, tá? Você tem lá, né, um sistema de entrega instantâneo, tá? Porque o Drill Director está lá vendo como está saindo a coisa, ele pode ir lá no app, mudar rapidamente e imediatamente todos já recebem aquela alteração e ela fica fácil de ser implementada, tá, durante as práticas. Mas a grande coisa é que todos têm acesso à mesma informação, tá? Ok? So in the past, a director would have to say to a student, you're out of tune, or there's a curve here and you're this spot in the curve, or this is a follow the leader, or this is what your music is during this maneuver. And it was their responsibility to tell every student everything that they needed to know. So the student was left with not much information. And now with apps like Tonal Energy, like UDB app, the student up front at the beginning has all of the information they need to be successful, which is why they're excited to use these apps, because they want to be better. They want that information. And the one thing that we like to talk about is, imagine you're teaching a class and you can either, as the teacher, have the textbook and you read the textbook to every student, or you can give the students the textbook and they can have access to that information as well. And I think where UDB app and Tonal Energy come in is saying, let's give students access to this information, because you know what? They're smart and they're going to want to learn and they're going to do it because they like using the technology. Ok. Ele falou assim, o que acontece no passado.
você tinha, o diretor tinha que chegar lá, falar para um aluno que assim, olha, você está fora de tom, né? Você está desafinado. Para o outro falava, você esse ponto na curva aqui, você está fora dela, você está fazendo o desenho errado, né? Ou então você tem que fazer tal coisa nessa manobra. E hoje não, né? Ele não precisa falar um para um. Cada um recebe exatamente aquilo que precisa saber, né? E muito rápido, tá? Então, assim, fazendo uma comparação, é como se você, antigamente, né? Você tinha o professor e ele tinha o livro e ele lia para a sala toda. Então, cada um recebe uma informação, né? Cada um vai absorver de um jeito, não vai ter como. Agora, hoje não. Você dá o livro, um livro para cada aluno. Então, isso é muito bom. Isso está dando certo, porque ele falou, você sabe de uma coisa? Os alunos são inteligentes, então, e eles querem aprender. Então, eles tendo acesso a essa informação, eles vão atrás e eles conseguem realizar o que realizam hoje. Ok? You know, and Luke brought up a great point. People, you know, we love being around other people. We love that's why marching arts is so popular. It's so much fun. You get to be around all of your friends. So rehearsing in a big group is going to be fun. Everybody's going to do it. But what does every teacher want? They want their students to be able to go home and practice and improve as well, because you practice at home and then you come back and it's better. That's how you get better. And that's forever. It's always been like that. Until recently, with these great apps, you know, like Tonal Energy and UDB, whenever you had rehearsal, it was purely, okay, go home and go practice. I can't give you the same things. But now with, you know, again, these simple little devices here, what you do in rehearsal, you can go home and do the exact same thing. Practice with the metronome, practice with audio and record. You could learn your dots by yourself. You don't have to have the full band there because you have your phone and you have your drill. So it's possible to practice and be the same and improve. Ok. O que ele falou é que o Luke abordou um grande ponto aí, tá? Os ensaios são legais, a gente gosta de estar junto, as pessoas gostam de estar se relacionando, e ensaio sempre é uma coisa divertida, sempre legal de fazer. Mas uma vez que você vai para casa, você pode ter tido um bom ensaio, mas você não antigamente você não tinha um arquivo daquilo para saber exatamente o que você fez no ensaio. Você tinha que aprender, memorizar, enfim, mas você não tinha certeza. E você não tinha como praticar com a banda toda, porque você, claro, em casa você está sozinho. Já hoje não, com esses aplicativos, e uma vez mais ele enfatizou, né, num dispositivo pequeno como esse que você carrega nas mãos, né, você é a mesma coisa, assim, você vai ensaiar, você gravou o seu ensaio e você tem ali o seu drill. Então você consegue ir para casa e ensaiar as duas coisas, tá? E fazer exatamente a mesma coisa que você fez no ensaio, porque você gravou o seu ensaio, né? Você tem ali tudo certinho, você consegue reproduzir em casa o que você reproduziu lá. E do drill a mesma forma, você tem o seu drill ali no seu celular, né? E você pode praticar sozinho. Daí quando chegar no ensaio, é só realmente juntar as peças. Okay. And then to add on, you know, again, Luke, you're smart, man. You have some great things that I'm jumping off of. Is, you know, kids like technology. You know, all of these marching groups, it's about the youth. You know, and the youth, they benefit and they grow and become the teachers, and it starts over again. And the way society is now, you have technology. So why not use the best possible ways? You know, use great tools and encourage them to use technology for good. I mean, these devices are more powerful than the device that landed on the moon, you know, back in the day, you know. So, you know, maybe get off of Snapchat for 5 seconds and, you know, practice, tune yourself and go learn your dot. And, you know, you're going to be great. Ok. Ele falou coisas aqui bem legais, quer ver? Ele falou assim, então, que
a juventude ama a tecnologia e a gente tem que lembrar que esse trabalho tem tudo a ver com eles, tá? Com a juventude, né? E eles aprendem cada vez mais, tá? Então, por que não usar a tecnologia para o bem, né? Usar da maneira correta e para o bem, tá? Usar para que eles possam aplicar mais. Ele fez uma comparação interessante. Ele falou: um aparelho como esse aqui, né, é mais poderoso, né, mais avançado do que o equipamento que desceu na Lua. E ele tem razão, tá? Quem conhece de eletrônica sabe disso. Realmente tem mais capacidade de processamento, de armazenamento do que realmente o foguete Saturno V, né, que foi até a Lua do projeto Apollo. Ele falou assim: em 5 segundos você usa no Snapchat você usa mais coisas do que se usava muitos anos atrás. Ok, great. So, do we have questions? Temos perguntas, João? Ok. Juan Pablo. Well, let me translate to Portuguese first, to the audience. É uma pergunta para o UDB. Tá? Vocês pensaram em desenvolver seu próprio sistema ou vão continuar, né, colaborando com o Pyware? Tá? Saudações do México. Ok. In short, no. Pyware is the world's leading drill writing software for a reason. They've been doing it for many, many years, and they do it very well. And they've got a large customer base that is faithful and loves them. So we are simply excited and ecstatic to partner with them on this venture. And they have a long way to go of things that they want to accomplish with drill writing. And we have a long way to go with things that we want to accomplish with connecting with students in the marching arts. So to be honest, it would be a very long time before we could even consider something like that, because we have so much work to do and so many things that we want to bring to the community. Pyware is already doing it so well. So the answer is no. Ok. Então ele explicou que, resumidamente, a resposta é não, tá? Porque a Pyware é uma empresa líder em desenho de coreografias, de drill, e eles têm uma base muito grande de clientes, já é uma empresa tradicional do mercado, né? E enquanto que ele vê que a Pyware tem um longo caminho para desenvolver ferramentas para fazer realmente o desenho de drill, enquanto que a UDB tem um longo caminho ainda para se conectar aos alunos. Então, por essa divergência, eles preferem realmente continuar cada um seguindo o seu caminho. Então, a resposta é não. Okay. Juan Pablo, again. Quais são as melhores virtudes do Tonal Energy? Como você pode tirar mais dele? Okay, so, first of all, I helped develop Tonal Energy, but I also love Tonal Energy and I love teaching. So that question, I mean, I could be here for at least 4 or 5 more hours talking about how can you get more out of Tonal Energy. I think that's what Wednesday we'll be able to talk a little bit more about using Tonal Energy. But to me, some of the best things about Tonal Energy are that it's not just one thing. I'll go to let you go there because I have another couple of sentences. Ok. Então ele falou assim que ele ajudou a desenvolver, ele ensina com o Tonal Energy e ele usa o Tonal Energy, ok? Na quarta-feira ele vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas ele falou que não é só sobre uma única coisa, ok? Being a teacher, just speaking from the teaching aspect, every student is different. And with that, every student finds something different in Tonal Energy to be able to use to get better. There's all different kinds there's the metronome. Oh, go ahead. Sorry. Go ahead. Ok. Falando sobre o aspecto educacional, cada estudante é diferente. Então, cada um encontra uma forma de ser um músico melhor usando o Tonal Energy. Ok? It has a big smiley face.
which works with a tuner that tells you you're in tune. But once you get past that, there's drones, which is like playing along with a piano. You can hear the right sounds in your head. There's a metronome that is super simple, or it can be intense. Drum lines can use it. So everywhere in between, or you could even find ways to analyze and look at your sound and see how overtones work and see the shape of your sound. So there are so many different ways, and it really, individuals find a way to make it work for them more. There's so many different ways. Ok. Então, assim, ele falou que tem o smile face. Show it again. The smile face. Ele falou que tem a carinha sorrindo ali, que te mostra se você está afinado ou não, tá? No aplicativo. Então, é uma maneira fácil de utilizar, né? Você tem os drones, ok? Que vão te mostrando se você está dentro do tom certo ou não, né? Tem o metrônomo, que pode ser algo muito simples, se você utilizar, né? Pode ser algo tão complexo quanto que as drum corps usam, ou pode ser algo entre esses dois extremos, tá? Você pode colocar um tom sobre o outro para ver como é que aquilo vai soar também, né, nos acordes. Então, as pessoas vão encontrando maneiras, vão seguindo o seu próprio caminho dentro do aplicativo, ok? Pretty good. Just so I understand better, what's a drone? Okay, so I'll do a simple version right here. Okay. It's sound. So let's see. Eu perguntei a ele o que é um drone, então ele vai fazer uma versão simples. Ok. Adding sound to practice with. Similarly, for me in college, I played trumpet. If I wanted to practice mouthpiece or practice singing, I had to get really good at piano and play along and listen. But, now there's ways you can record yourself, or you can sustain a drone and play along and practice so that you hear the tonality, the root, the fundamental of your key signature. Ok, então ele explicou o que é o drone, tá? Para quem se tem mais alguém que não está entendendo o que é, mas é que você consegue gravar nele, tá? Ou o tom ou o som raiz lá, para você tocar junto e você saber se você está tocando afinado ou não. Então ele falou que na escola ele estudou trompete, então assim, se ele quisesse cantar ou tocar o trompete, né, testar alguma coisa assim, ele tinha que ser muito bom também no piano, para saber se estava igual, né? Agora com o aplicativo não, ele consegue fazer isso por conta própria, tá? Ok, thank you so much. Yes. So we can move to the next topic, ok? So guys, now vamos passar para o próximo tópico, tá? Então agora vou pedir para eles abordarem um pouco a questão do Covid-19, né? Então em tempos de pandemia, como que nós podemos trabalhar da melhor forma possível com os apps. So, in times of COVID-19, how can we best work with the apps? With COVID-19 and any situation like this, the student now has more responsibility than they ever have. Not just in band, but in all of their subjects. They required to do a lot more self-learning because they're not, showing up to school every single day. In the case of marching band, the reality is there's a good chance that marching bands, if they get a chance to rehearse, will have much less rehearsal time than they've ever had before. Ok, ele falou então assim que tanto numa situação como essa do Covid, como em qualquer outra parecida, o aluno ele tem mais responsabilidade em todos os assuntos, todos os aspectos, tá? Isso tem muito a ver, nunca teve tanto a ver com ser autodidata, tá? Aprender por conta própria. Ele falou assim, se as bandas tiverem chance de ensaiar novamente juntas,
como nós ensaiávamos antes, se isso acontecer, não vão ensaiar por tanto tempo quanto isso acontecia, ok? So it's more important than ever that students have access to an app that will tell them what they need to do, like UDB, like Tonal Energy. So as Albert mentioned before, students can now go home or be at home and they can practice their part and be more successful. They can even learn their drill at home. We are seeing bands not only here in the US, but in Europe, in Asia, and other places around the world coming together for one rehearsal a week. And all the students have learned the drill on their own at home. So the backyard, they've gone in the street, and they're simply learning which direction they're moving. And that means when they come to that rehearsal, maybe that 1 or 2 rehearsals that they have for the week, they have done maybe 75% of the work that they really need to do to learn those maneuvers. And so COVID-19 is heightening that need. So apps like UDB, Tonal Energy, means that the rehearsal time is spent less on telling kids what to do and more saying, let's do this together because you've already learned it. Tá. Então, o que ele explicou aqui, concluindo, né, é que, então, por causa dessa situação toda, mais do que nunca, então, os alunos precisam ter acesso aos aplicativos, a essas ferramentas, tá? Para que eles saibam o que fazer, tá? Para que eles continuem estudando e aprendam do jeito certo. Já que agora eles têm a possibilidade de aprender tanto a música quanto o drill sozinhos, tá? Totalmente em casa. Tá? Ele conhece corporações que ensaiam uma vez por semana, tá? Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, tá? E que os alunos acabam aprendendo 75% de tudo que eles precisam fazer, de todos os movimentos, sozinho. Eles já vão sabendo quase tudo isso, só mesmo um trabalho ali de juntar as peças. E o Covid-19 aumentou demais a necessidade disso, tá? Então é hora da gente realmente fazer isso junto. All right, so you know, I think that's the big question right now that we have in the world. How do we, in this time of, you know, COVID-19, keep our students, the youth, improving? And I think with the advantages that we have in the technology right now, this is probably one of the best times to find a way, one, to improve the individual. How can you find ways to make the individual musician better at what they do? Take advantage of all the time that they have to get better right now. Uhum. Então ele fala assim, como que nós vamos, nesses tempos que a gente está vivendo, para manter o progresso, né? Fazer os alunos continuarem progredindo, melhorando. Então assim, porque esse é um dos melhores tempos também para a gente melhorar, tá? De todos os tempos que nós já vivemos, né? Então, como é que nós podemos nos tornar melhores? Como nós podemos nos tornar melhores músicos, tá? Nesse período. Então, é isso que a gente precisa pensar, ok? You know, and two, you know, the next big thing, you know, and Luke and UDB has been talking about this all night. It's about the connectivity, helping people communicate. It's about finding ways that you can utilize the technology that we all have to be able to share the experience. Because, you know, back to what I was saying earlier, why do we like marching? Because it's a group, it's a team, it's fun. So what are the ways that you can utilize and integrate, you know, these, you know, awesome apps? And then on top of that, other things, you know, there's some other programs that I'm utilizing with my own students and learning, like Flipgrid. It's a education software where you upload videos of yourself and your whole class can see and comment, and you can re-upload and stuff like that. You can practice and you can record inside of Tonal Energy. You can make the recordings as you're practicing and then use that to upload to wherever.
to send to your friends. Put it on YouTube, Instagram. We get Instagram videos all the time of people practicing on tonal energy. So it's about communicating and using the technology for good, not just, hey, what are you doing? Awesome. Então, o que ele disse aqui é que, assim, o segundo grande ponto é sobre o que o Luke tem falado a noite toda, que é conectividade. Tá? Então, assim, como você pode compartilhar a sua experiência. Sabe, é importante, assim, apesar da distância, nós lembrarmos que somos um grupo, somos um time, e é divertido, e é algo legal. Tá? Ele lembra de um software que ele usou com os alunos, chamado Flipgrid. Flipgrid, right? You said? Yes, Flipgrid. Flipgrid. E você podia fazer o upload de vídeos, né, e toda a sua sala ia ver, né, o que você tocou ali e tal. Já com Tonal Energy, você consegue fazer upload para o YouTube, você consegue compartilhar com seus amigos, você consegue fazer uma porção de coisas, tá? Então, isso tem a ver com a comunicação, isso é muito importante, tá? A gente se comunicar. E é uma forma de usar a tecnologia para o bem, tá? Não somente, ei, e aí, o que você está fazendo? Ok? Anything to add? No? Ok, great. So now we have some questions. Eles não têm nada a acrescentar, então vamos para as nossas perguntas. Second question from Plínio Caetano. Albert, do you intend to, in a future update, insert a percussion tuner, marching percussion tuner in the app? That would be awesome if you guys do that. Plínio is from Shadow Scouts Marching Band, a marching band from Brazil. São Paulo. So first of all, go Shadow Scouts Marching Band. I'm gonna look y'all up. You can go ahead and tell them that. Ele falou, vamos lá, Shadow Scouts Marching Band, ele vai ver vocês em breve. Okay. And you know, the short answer, you know, because it could get very long, is, you know, we're a tuner. We do tuning. We have had discussions about how to integrate our software into tuning percussion. And right now, you actually can tune percussion with the Tonal Energy app. And, you know, now that there's a question, I'll make sure to bring that up on Wednesday because there's a few extra steps to throw in. I know several marching percussion, snare, tenor, bass drum teachers that do use Tonal Energy because, one, it works, and two, their students have it, so they can teach their kids how to do it, and then they do it at, you know, in their practice. The timpani, I have a student that learns, I'll show that video on Wednesday, a timpani video, tuning timpani. Ok, então ele falou que assim, é uma coisa que pode ser considerada, mas na verdade o Tonal Energy já é também um afinador, tá? E ele conhece pessoas de percussão, tá? Que afinam os seus instrumentos usando ele, tá? Ele tem professores que usam, e o mais importante, né, que os alunos também têm o aplicativo, então todos eles podem usar para fazer a afinação. Ele falou que tem essa função, tá? E ele vai mostrar isso melhor na quarta-feira, porque até você chegar lá, nela, né, para afinar a percussão, existem alguns passos adicionais, tá? Mas ele vai mostrar até um vídeo de um tímpano sendo afinado com o Tonal Energy. Ok? Plínio Caetano again. I really appreciate the creation of the app TE, Tonal Energy. Wilker appointed that to me, and that has helped me very much in my studies. The emojis make the study much more fun. And the app has a very high value and has a lot of functions that helped me during my study sessions. Once more, thank you so much. Oh, so not a question, so a statement, but thank you so much. I think it's Plinio, you know, and that's what we love to hear. You know, both of us as app creators, we love to hear when somebody
doesn't just use the app, but uses it and it benefits themselves, and they want to tell us about it. That's how the app gets better. There are so many ideas that somebody just goes, can you do this? And for us, we think, we never thought about that. We can probably try. And that's how we make our app better, by the users, you musicians, asking and telling us what you like and don't like. Ele falou, então, é uma declaração, né? Não foi uma pergunta, mas ele agradece imensamente, Plínio, tá, pelo seu comentário. Ele ficou muito feliz com isso. Isso que motiva os desenvolvedores, porque as pessoas vêm com perguntas, com sugestões, né? E é isso que faz o aplicativo ficar melhor. O que mais deixa ele feliz é saber que não só você está usando o aplicativo, mas você está se beneficiando dele, né, das características que ele tem. E é dessa forma que o aplicativo fica melhor, porque as pessoas entram em contato com eles e falam, olha, vocês já pensaram em fazer isso, isso e aquilo? E eles falam, olha, nunca pensamos nisso, mas podemos tentar, por que não? Então ele falou que agradece muito o seu comentário mais uma vez, e foi isso. We have one more question from Sérgio Mota. Temos mais uma pergunta aqui do Sérgio Mota. UDB has shown itself an ally in the marching practical activity by many students during this period. How did the idea raise of the challenge, irreverent challenge, among students from marching bands in the social media? Sorry, could you rephrase that question for me? I didn't quite catch the Of question. course. UDB has shown itself an ally in the practical activity of marching for many students. Okay, since it was released, how did you guys have the idea to create an irreverent challenge among students from marching bands in the social media? It was a specific challenge that we created. Yes, irreverent. Irreverent. I apologize. I don't quite follow. Let me see. Yes, irreverent, maybe flippant, disrespectful, a funny challenge, something like that. Well, this might answer your question. It might not. We think it's very important that we connect directly with students on our social media platforms and in all of our marketing for a couple of reasons. I'll let you translate that and I'll get into them. So can you say that again? I think I didn't catch it. Sure. In short, it's very important for UltimateDrillBook to connect with students in our marketing and our social media. Ele falou que então é muito importante para o UDB se conectar aos estudantes, tá, das marching bands, das marching arts, na internet, né, e nas mídias sociais. Okay? The reason is because those are the majority of our users. 99% of our users are students. And so those are the people that every day pull their phone out of their pocket multiple times and look at our app. So it's important that we connect with them. Also, those students are the next generation of music educators. Many of them will grow up to be band directors or march drum corps or teach marching band in some way, shape, or form. So we want to make sure that we appeal to those students and that we give them things that can be helpful to them throughout their marching and music career. Ok, então ele explicou que assim, 90%, é importante eles se conectarem assim, porque 90% dos usuários do aplicativo são esses estudantes, tá? Então eles querem realmente se conectar a eles, entender o que eles usam, porque são eles que todos os dias pegam o celular do bolso para olhar o aplicativo deles,
tá? E eles entendem também que esses os jovens de hoje, essa juventude de hoje, é a próxima geração de professores, de diretores de banda, de drill designers, né, de coreógrafos e muitas outras atividades, tá? Então, assim, eles querem fazer o que for, eles têm a missão, né, querem fazer, estão comprometidos em fazer o que for importante para esses jovens. Okay? Good. So before we proceed to the end, we have no more questions so far. I would like to ask you to leave a message to all those that are watching us to encourage them in these times of COVID-19. Anything that you want to say? Okay. Sure. I'm in Just the a same second boat. before we start. Okay. Eu pedi para eles agora deixarem uma mensagem antes da gente partir para o final, relacionada a esses tempos de pandemia. O que eles gostariam de dizer para as pessoas que estão nos assistindo para realmente encorajá-las, motivá-las? Okay, please. Excuse me. Okay. So and all of us, we're all in the same boat as you. You know, I'm stuck at home, and you know, we all want this to be over, and I should be on drum corps tour right now. I'm not. I miss it, and I'm gonna miss marching band if it goes away. Ele falou que estamos todos no mesmo barco, né? Ele também quer que isso acabe. Ele também está trancado em casa, né? Ele não está num tour. Ele gostaria de estar, né? Mas que, okay? And the best thing that I can say is, you know, and I'll put the apps aside. Like, you know, you have 2 great apps here. If you can find a way to use them for you, great. But find a way to get better as an individual. Use this time, you know, yes, play video games. Yes, watch movies. Yes, sit on your couch and stare at the wall. But also practice. Practice. Find something, listen to music, watch more shows of your skill, learn something new, and then practice again, because this is also an opportunity. We don't have this kind of time in the real world. You could practice every day for an hour, and then you'd still have 23 hours to do nothing if you really had to. So practice and get better and improve yourself, and stay safe, wash your hands. Ok. Muito bonito o que ele falou. Eu me senti tocado, eu vou traduzir para vocês. Ele falou assim, a melhor coisa que ele pode dizer nesse momento é que, né, nós temos aí à disposição 2 aplicativos fantásticos para nos ajudar a nos tornar melhores músicos, né? Mas o mais importante para ele é que a gente encontre uma forma de sermos pessoas melhores, tá? Seja melhor como um indivíduo, seja um indivíduo melhor, tá? Descanse, fique no sofá, pratique bastante música, né? Assista filmes, escute música, pratique de novo, né? Não tem problema. Ele falou que nunca vamos ter um tempo como esse de novo, né? Talvez nunca tivemos um tempo assim. Podemos praticar por 1 hora, ainda temos outras 23 horas do dia para não fazer nada, tá? Então, finalmente, fiquem em segurança e higienizem suas mãos. Thank you. Thank you. I want to mimic what Albert said, which is this is a wonderful time for us to look inwards at ourselves and decide how we want to improve, if we do, and what we can do to improve ourselves. My message and Ultimate Drill Book's message to band directors and students is that this crisis has shown us what we really value and what is so important to us and the things that we will miss if marching band doesn't happen. Excuse me, can you repeat the end, please?
you said that what we really value as individuals and what we will miss if marching band doesn't happen. Ok. Então ele diz que ele vai parafrasear, né, vai praticamente imitar aí o que o Albert disse, né, que é o momento de nós olharmos para nós mesmos e como que nós podemos melhorar, como nós podemos ser pessoas melhores em todos os sentidos, tá? Mas a mensagem do UltimateDrillBook para os diretores de banda, né, para os regentes, maestros, professores e para os alunos é que essa pandemia nos mostrou o quanto nós realmente valemos, tá? Quais são realmente nossos valores também, e o que nós vamos, do que nós vamos sentir falta se esse movimento todo musical não acontecer mais, ok? I encourage directors and students to find ways to connect with each other in these times and continue to make music and share music with each other. Eventually can get to rehearsal or normal to cherish those moments even more, knowing that they could go away again at some point in time. So don't let this get in the way of us creating music and sharing and being a community together. We just find new ways to do that. And when we get back, we will all love it and we will cherish it even more. Ok, muito legal também o que ele falou, olha só. O que ele gostaria de enfatizar é que, sim, ele quer encorajar todos a encontrarem formas da gente se conectar, tá? Da gente se conectar, porque a gente deve continuar fazendo música, tá? E compartilhá-la com as pessoas, certo? Que nós vamos apreciar muito esses momentos, tá? E em algum momento, né? Isso vai passar, nós vamos voltar a nos reunir. Mas se em algum momento nós não pudermos nos reunir outra vez, né, nós vamos apreciar mais ainda esses momentos juntos, tá? Nós vamos realmente dar valor ao momento de estarmos juntos mais ainda, por causa dessas dificuldades que nós estamos passando agora. Mas então que a gente encontre novas formas de nos conectar. Na verdade não mudou, nós vamos encontrar novas maneiras de fazer isso. So good. Okay. Do we have more questions? No, I don't think so. So guys, I'm a little bit lost because my script was scrolled down. I'm sorry. Eu gostaria de agradecer a eles pela presença. So I'd like to thank you so much for being here tonight. It was a pleasure to talk to you. Thank you for all this information that you shared and the lessons that we are learning. This information are going to people from United States, Colombia, and Brazil. And not many people here have the opportunity to access such quality information. So it's pretty good that you are willing to share that with us. It's a pleasure to have you here. Eu disse para eles que eu agradeço pela presença deles aqui no nosso canal, tá? Nessa live, que esse material todo está sendo transmitido para os Estados Unidos, Colômbia e Brasil, e que é muito legal eles terem o desejo de compartilhar todas essas informações com a gente, porque, especialmente no Brasil, né, muitas pessoas não têm acesso a essa informação de qualidade que eles nos trouxeram, e essa é uma forma de compartilhá-la com eles. Então isso é muito legal e a gente está muito feliz de tê-los aqui conosco essa noite. So in the end, I just would like to say anything else to the audience. Anything? Well, thank you for tuning in. We appreciate the opportunity to speak with you. Of course, if you want to learn more, Albert will tell you where to learn more about tonal energy. Please feel free to reach out to us directly. You can find us at ultimatedrillbook.com.
We even have a chat there, and you can reach out to us directly. We cherish these moments to get to connect with other people. So please do not be shy about sending us a message on Facebook or Twitter or Instagram or our website. We would love to speak with you and appreciate the opportunity that you've given us tonight. Ok, então ele agradeceu mais uma vez, né, pelo momento. Ele falou assim, se alguém quiser saber qualquer coisa sobre o UDB, e ele acredita que o Albert vai falar a mesma coisa, fique à vontade para entrar em contato com eles, tá? Pode conversar com eles por chat, por mensagem, né? E realmente vão ser momentos especiais, né? Vão ser momentos legais que eles vão nos proporcionar. Ele falou, não sejam tímidos, tá? De entrar em contato com eles. Tá? Até aproveito aqui, se alguém quiser entrar em contato com eles, não tem domínio do idioma inglês, tá aí meu nome, Everton Tobar, tá? Esse é meu Facebook, meu LinkedIn, tá? Eu ajudo com a tradução para entrar em contato com eles, para que vocês tenham acesso à informação que vocês estão procurando, tá bom? Thank you. And how about you, Albert? You know, thank everybody here at the Marching Experience. You know, it's so wonderful to communicate to other parts of the world, you know, to be able to share our passions with so many other people that we might not get to meet in anytime soon, for sure. You know, like Luke said, you know, we have websites, tonalenergy.com, Instagram, Facebook, Twitter. Mr. Smiley Face, he has a Twitter account and he's trying to get that started too. Ask questions, you know, and post and hashtag Tonal Energy, and you know, we share them out. You know, if you using the app, you know, it's a great way to stay involved and ask questions. Social media is so good if you use it the right way. You know, ask questions. We love to hear from everybody. Ok, então ele falou aqui que agradece mais uma vez, especialmente ao MXP, pela oportunidade. É maravilhoso, é realmente maravilhoso conversar com pessoas de outras partes do mundo e compartilhar as nossas paixões, né, que é a música, e com pessoas que talvez nós nunca vamos encontrar pessoalmente, né, e também nunca num futuro tão próximo. E falou assim, temos nosso canal no YouTube, temos o Facebook, façam perguntas, tá? Fiquem à vontade, entrem em contato, postem a hashtag, né, do Tonal Energy, UDB, mostrem que vocês estão usando o aplicativo, façam posts disso, mandem perguntas e todo mundo, tá bom? Eles querem ouvir de todo mundo, eles querem saber as curiosidades aí, as dúvidas, sugestões de qualquer pessoa. Thank you so much. Very Thank good you. to hear you. So, as we get to the end, I just say some things. Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram junto conosco no dia de hoje, nossos parceiros, colaboradores dos Estados Unidos, Colômbia, Brasil, e todo o nosso time do MXP, o João, Bruno e o Wilker. Obrigado a todos. Thank you for all that were here together with us tonight, and thank you to our partners and collaborators from the USA, Colombia, and Brazil, and our MXP, João, Bruno, and Wilker. Thank you so much to our sponsors and collaborators. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e colaboradores. Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual Música, Espanha, Foam Studio e Brasil Bandas. Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Banda Show, Thiago Blumen Music. Então é isso, pessoal. Inscrevam-se no nosso canal e até a próxima live. So, that's all for today, folks. Thank you so much. Don't forget to subscribe in our YouTube channel and see you in our next session. Bye-bye. Marching Experience.